Good morning, dear guests of our today's AFET committee meeting. And we have to start with adoption of agenda. And if there are no further comments, the agenda is adopted. Our today's meeting is, as usual, web streamed. Today we have requested interpretation in 12 languages. It's English, French, German, Italian, Greek, Dutch, Spanish, Polish, Hungarian, Romanian, Russian, and passive Portuguese. And may I once again remind you all that the interpreters rely on the quality of the sound and video of remote participants in order to get your message across. So please be aware that phone interventions and audio-only connections will not be interpreted. Today, we have in our agenda a very important and interesting item. It's exchange of views with representatives of the Russian political opposition and NGOs on the current political and socio-economic situation in Russia against the background of the forthcoming parliamentary elections. So, once again, I welcome everybody, and I think this meeting is particularly timely, as Russian political forces are starting their preparations for next year's parliamentary elections, and Russia is playing a key role in many of the crises that have erupted in our neighborhood, first and foremost in Ukraine and Belarus. First of all, let me welcome our four guests. I am very glad that we have today Mr. Alexei Navalny. He is founder of the Anti-Corruption Foundation, lawyer and democracy activist. Welcome Mr. Vladimir Kara-Murza, a Russian opposition politician and chairman of the Boris Nemtsov Foundation for Freedom. I also welcome Mr. Vladimir Milov, a Russian politician, publicist, economist, and former Deputy Minister of Energy. And welcome Mr. Илья Яшин, a Russian activist, liberal politician, and local government representative. I am very happy to see Mr. Navalny healthier and safe after his poisoning last August. So, dear Alexei, I hope your recovery proceeds well, and I wish you all the best. The violent attack against Mr. Navalny is unfortunately neither the first nor the last one perpetrated against representatives of the Russian political opposition, whistleblowers and journalists, and happened in the context of generalized progressive backsliding on the respect of human rights, fundamental freedoms, basic democratic principles, and the rule of law in Russia. These developments are extremely upsetting and, in combination with Russia's aggressive actions against its neighbors, led this parliament to the sad conclusion that Russia can no longer be considered a strategic partner of the European Union, and that the thorough and strategic reassessment of the EU's relations with Russia must be carried out. At the same time, however, it is important to convey the message that we, as representatives of the peoples of Europe, stand by Russian citizens in the fight for a freer, more open and democratic Russia. With that in mind, we look forward to hearing the opinions of the people, such as our today's guests, who are engaged in this fight on a daily basis, regardless of the threats and dangers they have to face. So, I guess that it's now time to move to listen our today's guests. Each guest has approximately 7 minutes to address. After the guests have spoken, I will give floor then to my good colleagues from the European Parliament for their comments and questions. And finally, I will give floor back to the speakers to reply and comment. So, well,
I'd like to start with Mr. Alexei Navalny. Please, Mr. Navalny, floor is yours. Good morning, everyone. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for having me here. It's an honor for me to be part of this important conversation about new strategy of communication with Russia. And I want to start, of course, with the words of appreciation and just thank you very much to members of European Parliament for the support they give to me and my family during these some events recently happened with me, and it was very important, not just for me, but for all Russian people, because as absolutely correctly said Mr. Chairman, I'm definitely not the first one, and unfortunately I will not be the last one who poisoned or killed or treated in this way. And it is extremely important for Russian people to know that Europe in whole and the European Parliament will not keep silent on such an events. As far as I understand now in the European Parliament, it's a big and very important discussion about new strategy, how discussing the ways with communication with Russia, and I think it is time to develop a new strategy, not just correct the old one, but really develop a new one, because we knew kind of new type of Russian government, a new type of Russian state, actually, an absolutely new one compare what we have even 2 years ago. And I would say that basic of a new approach should be very clear dividing two things. Russian people who must be welcomed and treated very warmly from European Union, from my perspective, and Russian state, must be treated like a bunch of criminals who are temporarily took over the power. And maybe it sounds radical, but well, especially from my personal point of view, I think it's a very fine defining of what they are. They are a bunch of criminals temporarily took over the power in our country. And let me be more specific about things I think should be applied from European Union. The issue of sanctions, discussing all the time, and issue of forthcoming election discussion all the time. So I'm focusing on these two things. And yes, it's true. I would say that forthcoming election in the State Duma is absolutely crucial event, and the key moment of it, not even fabrication and falsification. We're definitely waiting for it. It's a kind of inevitable part of all Russian election. But now, which is more important, it's the right to participate. Now on the panel with us, sitting two my friends, Vladimir Milov, Илья Яшin, who was not just kicked out from the recent election to the Moscow mayor, Moscow City Duma. They were imprisoned for their attempt to participate. So I would say, and I ask European Parliament and every European politician to treat Russian forthcoming election in the very simple way. If everyone allowed to participate, we can discuss it further. But if some people not allowed to participate, the results of such election will never be recognized. From my perspective, this is the point number one for any discussion with any Russian officials on all levels. The second thing I want to focus is the issue of sanctions, because it's discussion all the time. And so far, I would say that the main approach of the European Parliament, of European country, is to sanction people who are technically do some bad things. For example, on my issue, some people who are literally responsible for poisoning or made some orders, they are sanctioned. So, but I would say that there is no sense
to sanction colonels or generals or some people who are definitely not travel a lot all over the world and definitely don't have a lot of estate or bank accounts in Europe. The main question we should ask ourselves, why these people poisoning, killing, and fabricating election? And the answer is very, very simple: money. So European Union should target the money. And Russian oligarchs, not just old oligarchs, but also new ones, like this circle of Mr. Putin, they must be real targets of sanction. And let me say it's very straight. Until the most expensive yacht of Mr. Usmanov standing in Barcelona or in Monaco, no one in Russia or in Kremlin even, they not treat European sanction seriously. They just think that they are playing European Union because they are afraid of apply a real sanction against real money. So that have to be a focus. And believe me, that type of sanction would be absolutely welcome among 99% of population. So this sanction, they have to be very popular inside of Russia, and they will be. Just target Russian oligarchs. Just tell Mr. Usmanov, Mr. Abramovich, Mr. Rottenberg, and etc., guys, you are acting against Russian people. You are acting against Europe. You are all of the time advocating that Europe is something very bad. So please, take your yachts and get them somewhere to the nice harbors of Belarusian Republic. Something like this. And this one is, this approach will be very effective and very welcome again from the Russian people. Last thing I want to mention very shortly, it's the issue of European Court of Human Rights. This is another very fine and very easy way to help Russian people, actually, because now at this moment we have a big, huge pack of decision of European Court who are absolutely ignoring from Russian state, and there is no question of the freezing assets or kind of political decisions. This is very simple. If, for example, particular officials or particular judges, they are not following decision of European Court, which is formally also recognized by Russia. It's a nice way just to have reasons why not to give them opportunity to go to Europe, travel all over the world, etc., etc. This is a very, very easy and very effective approach to this issue. And I can see that my time is over, and I will be happy to answer more questions. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Alexei Navalny. Yes, we will return to you later also during this meeting, answering the questions and comments. And now I will give the floor to Mr. Vladimir Kara-Murza. Mr. Kara-Murza, 7 minutes. Floor is yours, please. Thank you very much, Mr. Pyatt, members of the committee. Above all, thank you for holding this important hearing and finding an opportunity to do so even in the unusual circumstances of this year, and thank you for the opportunity to testify before you today. As you know, in 10 months' time, Russia will be holding a parliamentary election. Now, in a normal political situation, we would already be in a full campaign mode with parties and candidates across the political spectrum preparing for the contest, as happens in every country represented on this committee and in this parliament. Instead, one leading opponent of the current government, former Deputy Prime Minister Boris Nemtsov, is dead, having been gunned down in front of the Kremlin in February of 2015. The organizers of his assassination have not been brought to justice. Another leading opponent, Alexei Navalny, whom you just heard from, was recently poisoned with a military-grade nerve agent prohibited under the Chemical Weapons Convention. Thankfully, he survived, but the chances of him or his supporters being allowed to participate in September's parliamentary election are close to zero. Mr. Navalny's party has received 9 denials of registration from the Justice Ministry, a record even for today's Russia. And he himself has been prohibited
from running for any election on any level in Russia on the basis of a Russian court conviction that the European Court of Human Rights has ruled to be arbitrary. The next time you hear from a Kremlin propaganda outlet or from another Western Putin versteher that Vladimir Putin has wide public support in Russia, just ask the obvious question. If he really is so popular, why is he so afraid of a free election? In fact, we haven't had a free election in Russia in 2 decades, and don't take my word for it. According to reports by observer missions from the OSCE and the Council of Europe, the gold standard of European election observation, the last Russian parliamentary election that was assessed to be competitive and democratic was held in December of 1999. A whole generation of Russians has grown up not knowing what a real election looks like, when you don't actually know the results ahead of time. For many years now, our parliament has been, in effect, a rubber stamp, not a place for discussion, in the unforgettable words of its own speaker. But the right to free elections, fundamental as it is not the only right by far that Mr. Putin's regime is denying Russian citizens. Independent media outlets have been silenced or taken over by the state. NGOs and civil society groups have been blacklisted as foreign agents. Oneself. There is a growing sentiment in Russian society that we need change, that it's not okay for a European country in the 21st century to be ruled by an authoritarian kleptocracy. You can see this sentiment in the mass street protests like those in Moscow last year, or those in Khabarovsk earlier this summer that are taking place despite the police brutality and the arrests. You can see it in opposition victories in local elections, in those rare cases when opposition candidates are actually allowed on the ballot, as happened this September in Siberian cities in Tomsk and Novosibirsk. You can see it in a recent collapse in public confidence in Vladimir Putin, as reflected in opinion polls, slanted as they are in the context of an authoritarian state with government control over the media. Above all, you can see it in a young generation of Russians that is increasingly involved in civic and political life, and that is increasingly rejecting what the present regime stands for. It is only for Russian citizens to bring political change to Russia, and that change will come. Contrary to what is being trumpeted by the Kremlin's propaganda, we do not ask or want or expect the European Union or any other foreign power to interfere with political developments in our country. What we do expect is to stay true to your values, that you stop enabling those corrupt and abusive officials and oligarchs who want to steal from our people in Russia and then come and enjoy their loot in European Union countries by spending their holidays, sending their wives and their mistresses on shopping trips, buying up yachts and real estate properties and so on and so forth. This has been happening for far too long. It is heartening to see the European Commission finally moving ahead with enacting the Magnitsky-style mechanism for targeted sanctions on corrupt officials and human rights abusers. And I want
of the European Parliament from all main political groups who have pushed for years to make this happen. It is time to stop this hypocrisy whereby the people who abuse and attack and undermine the most basic norms of democracy and the rule of law in our country then come to the EU and enjoy the benefits and the privileges and the opportunities that the same norms of democracy and rule of law in the EU. It is time to stop this hypocrisy. It is time to stop this enabling, and it's very heartening to see the Magnitsky mechanism finally move. Illegitimate power grab that Mr. Putin is trying to achieve with his constitutional amendments passed this past summer under the cover of the pandemic. That flunked the most basic norms of Russian electoral legislation and of our commitments under the OSCE. Indeed, you in the European Parliament said Thank you very much, Mr. Kara-Murza. And we proceed with Mr. Vladimir Milov. Mr. Milov, floor is yours for 7 minutes. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a privilege to speak here tonight. And I would agree with my colleagues that the absolutely central question of modern-day Russian politics is the total lack of legitimacy of the Russian government and Vladimir Putin himself. It is very important to understand because Vladimir Putin wants to promote his assertive foreign policy, trying to portray things as though he has this solid backing of the Russian people at home, like anything from 2/3 of 90 to 90% of Russians support him. This is actually very much over for last few years because we have seen an unprecedented economic crisis. For 7 straight years, real incomes of ordinary Russians have been declining or stagnating. We haven't seen anything like that in more than a quarter of a century. There is no prospects for economic growth. We are in an unprecedented international isolation, and all the dictatorships like China, Iran, and others continue to maintain good relations with Putin's regime. Obviously, Alexander Lukashenko as well, but he has problems at home too. So all these problems keep mounting, and you saw many signs of that in the recent opinion polls. A lot of media outlets have reported that Putin's approval ratings and approval ratings of his ruling United Russia Party has been plunging to historic unprecedented lows. They have been suffering severe blows at the regional and local elections, which take place every year in Russia. And basically, there is a lot of data which shows that Putin's popularity is right now in extremely low numbers. For instance, journalists put forward yesterday on YouTube a very good video I strongly encourage you to watch. When they roam around streets of Moscow and approach people and ask them to sign a petition in support of the ruling party United Russia, I will not dare to quote what people are saying in response, but during like a 7-minute video, they barely found anyone who agreed to support Putin's party. This has a
striking similarity with what happened in Belarus this summer, because during the presidential election campaign there were also many videos like that. There is hardly any credible opinion polling in Belarus, but we saw many videos online when people have been approached by somebody with a camera and a mic asking, do they support Lukashenko or not? And you can see that there were very extremely low numbers of those who agreed to say yes. Still, Lukashenko drew 80% support in his results at the August 9th elections. I think you can expect a fairly similar approach from Vladimir Putin and his team, because they understand that in real life, their public support has largely eroded over the past years. So what do? First and foremost, this is what Alexei Navalny has been speaking about. They continue to completely ban any real opposition from participation. And that is a central question when we talk about legitimacy of the Russian government, because, look, I think this question should be put forward absolutely in black and white terms. No real participation of the opposition in elections, no legitimacy, no international recognition of legitimacy of the Russian parliament or the Russian president. Because in cases when we were really allowed to participate, there were a handful, a small number of cases when real opposition were allowed into the races, we actually won or shown a very decent 20-30% support parliamentary results. If Alexei Navalny's party, which was important to understand, I think Alexei didn't stress that, his party was denied registration by the Russian Ministry of Justice 9 times. And this case is now being considered by the European Court of Human Rights, because this is a totally illegitimate denial of participation. So they keep banning us from races. Right now, they are so panically afraid of losing the parliamentary elections next year. So they introduce a whole bunch of legislation trying to label any dissenter or even somebody remotely reminiscent of an opposition candidate as foreign agent officially, for absolutely no reason, because they have been going along with these accusations of opposition being foreign agents of influence for years. And there has not been a very one single proof of that. It has never been proven that the opposition is working as an agent of somebody but the Russian people from whom we have sufficient support. So I think when you discuss the future relations with Russia and Russian political developments, first and foremost, it's important to understand that Vladimir Putin is heading once again towards a completely falsified and rigged parliamentary elections next year under probably similar technology that
политиками, в том числе, к сожалению, в европейских странах. Ну, речь идет, например, о некоторых политиках из Италии, из Германии, из Венгрии, там, из других стран Восточной Европы. Путин помогает им медийными ресурсами, организационными ресурсами, в том числе на выборах. Они, в свою очередь, создают такой плацдарм для политического влияния Кремля на европейской территории. Я бы назвал это такой гибридной агрессией со стороны Путина, которая, по сути, не встречает серьезного сопротивления. Вот эта вот гибридная агрессия, попытки коррумпировать местных политиков, выстраивать в Европе в том числе систему пропаганды и манипулирования общественным мнением, с моей точки зрения, представляет такую значительную угрозу для всего европейского сообщества. И главный риск здесь, как мне кажется, заключается в том, что время от времени европейские политики, глядя со стороны, допускают, что можно обменивать европейские ценности на экономическую выгоду. То есть закрывать глаза на коррупцию кремлевского истеблишмента, на нарушение прав человека в России ради выгодных контрактов, в первую очередь связанных с нефтегазовым сектором. Мне кажется, это путь в никуда, потому что даже какая-то сиюминутная выгода, если она будет получена, по сути, она в итоге обернется коррозией всей фундаментальной конструкции Европейского Союза и в итоге нанесет огромный вред. С моей точки зрения, отношения с Россией вообще и с Путиным в частности должны базироваться именно на фундаментальных ценностях Европейского Союза. В первую очередь права человека, верховенство права, верховенство закона и гуманизм. Понятно, что формирование демократических институтов в России – это, конечно, внутреннее дело российского общества. И никто за россиян эту задачу не решит. Ни европейцы, ни американцы. Пока демократия не станет национальной идеей в России, в нашей стране ничего не изменится. И, конечно, в первую очередь это ответственность российских политиков, мы это прекрасно осознаем, и российского гражданского общества. Но, тем не менее, внимание европейских держав к тому, что происходит в России, имеет большое значение. Как минимум потому, что это повышает личную безопасность и оппозиционных политиков, и активистов гражданского общества. И не надо ходить далеко за примерами. Понятно, что если бы не личные звонки канцлера Меркель, президента Финляндии, личные звонки Путину по поводу судьбы Алексея Навального, когда он лежал в коме в провинциальной больнице после отравления, никто бы его не выпустил на лечение в Германию, и, скорее всего, он вряд ли бы принимал участие в нашем сегодняшнем разговоре. Понятное дело, что личное вмешательство ведущих европейских политиков в его судьбу, по сути, спасло ему жизнь. И мы действительно это очень ценим, Алексей об этом говорил, и я хочу подчеркнуть, что мы действительно это понимаем и очень ценим. Что же касается более таких глобальных вещей, то действительно, мне кажется, очень важно обращать внимание на то, что в России нарушаются такие фундаментальные права человека, которые гарантированы не только международными обязательствами России, но в том числе и Российской Конституцией, даже после ее изменений, которые были инициированы Путиным. И, в частности, ключевая проблема – это недопуск российских политиков, оппозиционных политиков к выборам, о чем тоже уже мои коллеги упоминали. Речь идет не о том, что нам не дают возможность конкурировать в рамках выборных процедур, не в том, что выборы фальсифицируются даже или с нами борются с помощью агрессивной пропаганды. Речь идет о том, что нас лишают даже базового права конкурировать за голоса избирателей, просто не допуская на выборы. И мне кажется, пристальное внимание, фокус на этом имеет большое значение. Что касается санкций, то я не считаю корректным давать советы европейским политикам. Считаю, что это внутреннее дело ЕС, как выстраивать санкционную политику в отношении путинского режима. Но хочу обратить внимание на одну, как мне кажется, важную вещь. Действительно, персональные санкции для Путина и для его окружения гораздо более болезненные, чем санкции, секторальные экономические санкции. Потому что экономические санкции бьют в том числе по уровню жизни российских граждан и
обычно используются пропагандой в России для создания образа внешней угрозы, для противопоставления Путина и российского общества, значит, агрессивным заграничным странам, которые вводят эти самые санкции. И на самом деле это помогает Путину в пропаганде, в сухом остатке помогает ему удержать власть. Персональные санкции, напротив, ведут к росту недовольства Путиным со стороны его окружения. Олигархи, коррумпированные чиновники лишаются возможности использовать свои экономические активы за границей. Они перестают быть частью западного общества потребления, что им очень нравится на самом деле. И таким образом возникает раскол между Путиным и его окружением, потому что Путин перестает восприниматься как некий гарант привычного, комфортного уровня жизни для этих самых вот олигархов и коррумпированных чиновников. Это действительно становится проблемой, это приводит к росту напряжения в окружении Путина, и в конце концов это прямой путь к расколу элит внутри Кремля. Поэтому мне кажется, вот у нас в оппозиции давно уже, в общем, выработался такой консенсус по поводу отношения к санкционной политике. Его в свое время сформулировал Борис Немцов, один из лидеров оппозиции, который был убит в 2015 году. Владимир Кара-Мурза про него упоминал. Выступая перед американскими конгрессменами, Немцов убеждал, что нужно отменить так называемую поправку Джексона-Веника, которая вводила экономические санкции, и вместо нее принять акт Магнитского, то есть заменить политику и санкций против страны пакетом персональных санкций против конкретных чиновников, конкретных олигархов, конкретных людей, которые нарушают права человека в России. И двумя словами, одной фразой Немцов сформулировал эту политику следующим образом. Россию не трогать, негодяев наказывать. Мне кажется, это очень хороший принцип, который должен лечь в основу взаимоотношений между Россией и странами европейского сообщества. Спасибо большое. Thank you very much, Mr. Yashin, for your comments, for your presentation. And we will return to our guest speakers after the interventions of the members of the European Parliament. And first, I will now give the floor to European Parliament Standing Rapporteur on Russia, Mr. Andrius Kubilius. Please, Mr. Kubilius, floor is yours. Thanks a lot, Mr. Chairman. Thanks a lot, dear friends from Russia. Alexei, to Vladimir, Ilya, спасибо большое. Really, you spoke in a very effective way, explaining what kind of policy from EU you are expecting. Really, we are ready for strategic reassessment, and I think that in that reassessment, we need to stress in a very clear way. EU needs to have a priority, not Russia first, but democracy in Russia first. That is very, very clear and simple. And really, we need to understand, and we need to see that in the eastern part of the European continent, including Russia, big changes are going on, starting from Belarus and ending with Khabarovsk. So it looks like that legitimacy of authoritarian regimes, which are in power for the last 20-25 years, is going to the end. My question to perhaps to all the speakers, or to Alexei Navalny, first of all, would be very, very, very simple. First of all, you spoke about sanctions, which is clear. That's what we need to have in mind. But I would ask, can you tell a little bit more about how democratic changes in Belarus and positive developments in other Eastern Partnership countries can help democratic transformation of Russia? And maybe Vladimir Milov can elaborate a little bit more about, because I saw some of his articles. How do you see the future relations of democratic Russia and EU? You know, when really democracy will be established in Russia? How is the strategic vision of possibility to have different relations could help transformation of Russia to democracy now? Thanks a lot again. Thank you, Andrius. He is our
rapporteur on Russia here in the European Parliament. And I also would like to say, dear colleagues, that we have received several catch the eye requests to speak. And of course, as usual, I will do my best to allow for it if time allows. But now we're going to continue with Michael Gahler from the EPP. Please, Mr. Gahler. Yes, thank you very much. Balshaya Spasiba, dear friends from Russia. Let me first of all thank you for your impressive testimony and express my deep respect for your continuous engagement in spite of, well, the imminent danger to your life, whether you are in Russia physically or in the EU or perhaps even in the US. That is really impressive that you hold on and do not get afraid. I think, first of all, we as MEPs, we have to commit towards our own authorities and to demand that we apply our own legal framework. And I'm speaking of the money laundering directives. We have a money laundering directive that should be applied evenly in the entire European Union. And that means also, be it in Berlin or in Vienna or in Nicosia or wherever you would like to think of, where major Russian money sums are appearing with the people who own it. And I think in this regard we would need some, in the External Action Service, perhaps a focal point where information about such activities are heading for. You, Vladimir, you named some people who have transferred their money, who have their money inside the EU. I think we should have a focal point where all such information that is available inside Russia of people who do that should be transferred to our areas where we then can work on that and apply our own directives. A question, do you expect from the new US administration a different stance, and what are your expectations with regard to the cooperation of the European Union and the US with regard to combating, well, these illegal activities of the oligarchs and of the regime in our part of the world? Thank you. Thank you, Michael. And our next speaker is Tonino Picciula from S&D Group. Please, Tonino. Thank you, Chair, and thanks go to all panelists with a welcome note. As my colleagues, I'm glad to see Mr. Navalny participating in this meeting. Mr. Navalny, the European Parliament strongly condemned what cannot be called otherwise than an assassination attempt. It was clearly an attempt at silencing one of Russia's most outspoken anti-corruption activists. In September, we urged the Russian government to investigate swiftly, thoroughly, and transparently this crime against a Russian citizen who was poisoned on Russian territory by a Soviet-Russian chemical nerve agent, which is accessible only to Russian military and intelligence service. Unfortunately, we have not seen any such efforts undertaken by the Russian authorities. It was interesting to know the rising number of independent candidates who are linked to the ruling party United Russia, but wished nevertheless to dissociate themselves from it. It does not bode well for the ruling party when its candidates prefer not to highlight their affiliation. However, this trend will certainly remain more pronounced in regional elections than in legislative elections at the federal level. It was also interesting to know that locally important issues are becoming increasingly important for politics at federal level too, be it issues in connection with the health or construction sector, waste management, or environmental problems in general. Is this indeed a more general long-term trend, which we may expect to play a bigger role in parliamentary elections in 2021? I'd be interested in hearing our invitees' opinion here. For all, it's certainly too early to draw any conclusions for Russia parliamentary elections of 2021 from the recent regional elections.
Finally, I hope that Russia will draw the same conclusions from the current pandemic than other countries, that we need to engage in global rules-based multilateral institutions, promote and respect international law, fundamental freedoms and human rights, and cooperate for the benefit of the people. Thank you. Thank you, Tonino. And next speaker is Hilde Woutmans from the Renew Europe group. Hilde, please, floor is yours. Thank you very much, Mr. President. I'm very glad to see that you're chairing this AFET committee. Dear colleagues, dear members of the opposition, I would first like to direct a word to Mr. Navalny. Mr. Navalny, I sincerely hope that you are recovering well after the targeted poisoning. It was an illegal, irresponsible and immoral act which our group, the Renew Europe, condemns in the strongest terms, and those responsible should be brought to justice. I would also like to direct a word to the opposition and civil society, to all the members of the opposition. I would really like to pay my respect for the brave work that you are doing, even and often at the risk of your own life, and underline how important your work is in the Russian society and beyond. EU-Russia relations are currently frozen, and I would like to pay and limited exchanges between Russian and European citizens, which I really deplore. While the current political circumstances push us to be hard on Putin, I believe it is vital that we reach out to the Russian people and civil society and support their struggle for more freedom and their fight against corruption. I have two questions I really would like to ask to the speakers. In the light of the upcoming elections and given the many administrative restrictions and intimidation against the opposition, how can we here in the European Parliament support you in advancing democracy and human rights in Russia? And secondly, I heard already some things about it, but I want to talk more about that. What are your views on current EU-Russia relations, and what can the Parliament do to engage Russia to respect international law? Thank you very much. Thank you very much, Hilde. And we continue with the representative of Greens Group, Sergei Lagodinsky. Please, floor is yours. Thank you very much, dear friends. It's great to see you. Добро пожаловать в Европейском парламенте. First of all, on behalf of the Green Group, our solidarity and our support for Alexei, but also for everyone who is there, because most of the people spoke have already been targets of attacks, and we know exactly how risky and dangerous your work is in Russia and beyond that. So our full solidarity to you. It's also important for us maybe to stress one more thing. Our position is pro-Russian. Our position is for the future of Russia and Russian people, for support of civil society, of men and women who want their country to flourish, and all the propaganda that is trying to put a label of anti-Russian and of Russophobe sentiment to all of us, also here in the European Parliament, is absolutely wrong and absolutely crazy, because Russia is in our heart and we are trying to fight for Russia's future. Two questions, one question on strategy and one question on topics. On strategy, as you already said, probably most real opposition parties who are forceful and powerful would not be able to participate in the elections. What is the alternative strategy in terms of pre-electoral process? The topical question twofold. One is, we have seen the role of women, especially in Belarus, in opposition movement. We don't have, unfortunately, a woman present on the panel. What is the role of those issues and those movements also in the Russian landscape, and how much potential do we see there? And number two, also the same with environmental issues. We heard a lot of people starting to talk about the garbage
issues, etc., etc. How would you advise us to work on that, whether we have potential in that direction? Thank you very much, and stay strong. We are with you. Thank you, Sergei. And we will continue with Anna Fotiga from ECR Group. Please, Anna. Mrs. Fotiga, could you please press the speak button? Once more, thank you, Chair. Gentlemen, welcome to the European Parliament. My great respect for stance of all of you. I'm happy to see Mr. Navalny in good health. Actually, I would like to raise two issues. You are right that for almost 20 years already, elections in Russia have been falsified, and we stress this in the European Parliament. You are among usual suspects, and we are probably the most outspoken European institution in this respect. You are also right to indicate similarities with the Belarusian situation. Yet it is Lukashenko learning from Putin, obviously, and most probably also testing some of the measures that Putin wants to introduce or already introduced in the Russian Federation. Democracy in Russia is extremely important, and probably poisoning of Mr. Navalny was because Putin was afraid of this pattern from Belarus. But my question goes to all of you, because we know that Putin is able to consolidate his own citizens also with eventuality of external action, aggressive action in time of crisis with lowering support. Are you ready to convey this clearly with limited possibilities? I'm aware of this. To your own people that actually, in particular since 2014, illegal annexation of Crimea, it is impossible to consider elections free and fair and valid, even with higher participation of opposition. So that is my concern, actually. And second one, after implementing changes, constitutional changes, Putin started the consolidation of also administrative resources, introducing what we virtually assess as military economy. It was under excuse of COVID-19, but actually it was mostly used for political purposes to better, let's say, introduce disinformation and grasp on society. What is your reflection on this? Thank you. Thank you, Anna. And our next speaker is Mick Wallace from GUE, and please, floor is yours. Thanks very much, Chair, and thanks very much to the four contributors. I completely understand your frustration. I think politics is pretty frustrating anyway. I come from Ireland, and since the foundation of the state 100 years ago, we've only had right-wing government because the ruling elite have had very much a control of the media and most of the structures of the state. And I mean, the idea that, I mean, obviously the oligarchs still have a crazy amount of power in Russia, but I mean, we should also, to put things in perspective, take on board the fact that it cost $2 billion to run for president in America,
where the famous Noam Chomsky says there's only one party, it's called the Business Party, with two factions. One was called Republican and the other Democratic. No matter which president we get, they still continue to support US imperialism. In the UK, we've seen Jeremy Corbyn destroyed through the media and his own party by the Israeli lobby. So, I mean, a lot has left to be desired, and we haven't got around to discussing the democratic deficit in the UAE or Saudi Arabia anytime lately. But just my questions, the EU-Russia relations, I mean, they have got a bit sour of late. And there does seem to be kind of a new Cold War that was probably more initiated by the US than anyone else, and Europe seems to be falling in line with it. I mean, do you see this, while I know you seem to be in favour of sanctions, whereas I'm not. I find that sanctions hurt the people, no matter how well you try and target them. And I don't think they're the answer. But is Russia being driven more into the hands of China economically and militarily because of the position that the EU has taken? And would you agree that if the Duma organised for dissident politicians in Russia or in Germany or France or Ireland, for that matter, to come over and to express their grievances, what would be the reaction to that? And listen, I wanted to ask Илья Яшин a couple of questions. I found him particularly interesting. Илья, when Putin does step down, do you think the transition could be a dangerous time for the Russian people? And my second question, I mean, could you foresee a challenge to the system of post-Soviet capitalism anytime in the future? And Илья, you also you discussed corruption. Well, let me assure you that we're not short of it in the European member states either. And I would love to be open to some We have slight time problem now. Thank you. Thank you, Mr. Wallace. And now I'd like to say that our speakers list is closed. We have still a few members of parliament who want to take floor, and now the time to speak is 1 minute each, so that please, dear colleagues, be precise. And we continue with David Lega. Please, David. Thank you, Chair, and thank you to our guests for being here today. And throughout the pandemic, President Putin's approval ratings have fallen to an all-time low, and that makes sense for a couple of reasons. Firstly, his attempts to deny or ignore the pandemic in its initial phase was certainly not a smart move in retrospect. And secondly, the political dimensions of the propagation of the virus highlight the lack of coordination within the Russian administration. And further to this, the pandemic has limited the president's foreign policy activities due to meeting and travel restrictions. So finally, the government is now also distributing a vaccine that has not gained international approval. So against this backdrop, what is your take on Putin's future? Could the negative consequences of the pandemic potentially pose a threat to his presidency, or would you expect the situation to trigger desperate moves or further desperate moves to cling onto power? And thank you so much for being here. Thank you, David. Rafael Glucksmann, 1 minute. Floor is yours, please. Thank you. Thank you so much. And we are all so happy to see you, Mr. Navalny, so fit and so ready to fight again. You are an inspiration, a source of inspiration for all of us. And thank you to all of you for your courage. And you are perfectly right. If we want to help you, first we have to strike them on the wallet. And we have to make sure that it's impossible to actually poison people, steal election, rob a country, and at the same time enjoy Côte d'Azur, enjoy Monaco, enjoy Barcelona. So on that, you are perfectly right. Now I would like to speak as a chair of the special committee created by this parliament on foreign interference. Mr. Navalny, your foundation
has made investigation on Russian money, Russian oligarchs' money poured into European politics. First, I would like to invite you to our special committee to speak about it with us. And second, I would love if you could quickly elaborate on this, on your findings, and on the way you have here in Europe corruption through the political money coming from Russian oligarchs and into our institutions. Could you please elaborate on that? Thank you. And our next speaker is Bernard Guetta. 1 minute, please, Bernard. Monsieur Guetta, veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton Speak. Ah, voilà, vous m'entendez là? Oui, monsieur. Merci. Merci à nos 4 invités. Monsieur Navalny, je suis particulièrement heureux de vous voir capable de répondre à notre invitation et surtout de vous adresser à nous pour nous dire des choses aussi intéressantes. Je voudrais maintenant revenir sur le point qu'a fait Monsieur Milov en décrivant très précisément l'affaiblissement du pouvoir de Vladimir Poutine à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Alors, question à Monsieur Milov, mais à vous 4. En vérité, est-ce que vous considérez que cet affaiblissement à l'intérieur des frontières russes est une partie de l'explication ou l'explication tout court, complète, de la relative prudence dont fait preuve le régime de Monsieur Poutine après les élections en Moldavie et même après les élections en Biélorussie, dans la mesure où l'on sent bien que M. Poutine ne se rue pas totalement au secours de M. Loukachenko. Deuxième question. Nous avons tous très bien compris votre message sur frapper les oligarques plutôt et les soutiens de M. Poutine plutôt que de frapper l'entièreté de la Russie. Je partage et j'approuve entièrement ce message, mais considérez-vous qu'il serait utile, qu'il pourrait être utile, que le Parlement s'adresse directement au peuple russe par-dessus la tête de M. Poutine pour lui dire que nous souhaiterions absolument, totalement développer des relations pacifiques et commerciales et démocratiques, naturellement, avec lui. Je vous remercie. Thank you, Bernard. Next speaker is Juozas Olekas. Please, Juozas. Thank you, Chairman. First of all, thank you very much our guest, especially Mr. Navalny, for your very informative presentation to us. I have 2 very short questions. One on your cooperation or contacts with Belarusian opposition and Russian Democratic Society support for Belarusian people, how it's going on. And the second part is after the last Tuesday, during the ceremony of credential presentation for the former foreign ambassadors, Mr. Putin, for me, changed this tactic, saying that Russia is ready to cooperate with Lithuania. I am not naive, but could you please elaborate your perception of this statement? Does it mean that Mr. Putin changed tactics, his narrative towards Lithuania and to maybe other countries, not longer perceiving it as enemy from NATO alliance, and this happens with other countries, for example, Ukraine or Georgia? Thank you very much. Thank you, Juozas. And the next speaker is Peter Van Dalen. Please, Peter, floor is yours. 1 minute.
Yes, sorry, Peter is not available at the moment. Nils Ushakovs, please, floor is yours, 1 minute. Просьба обращения связаться. Следующий спикер Нильс Ушаков. Спасибо, господин председатель, за то, что уделили время. Большое спасибо нашим гостям, в особенности господину Навальному. Я очень рад вас видеть и слышать сегодня. Вы абсолютно правы. Нужно в отношении Владимира Путина и российских олигархов идти по их карманам, кошельку. Многие европейские страны зависят от российского газа. И сейчас ведется проект «Северный поток-2». Но если ударить Путина... Thank you, Peter Van Dalen. And now the floor goes for Nils Ushakovs for 1 minute, please. Thank you so much. In order to enhance dialogue between the European Parliament and our colleagues from Moscow, I would use an opportunity having interpreter and ask a question in Russian. Вопрос господину Навальному. То, что вы говорили о том, насколько важно, чтобы санкции, которые применяются против России, чтобы их воспринимали правильно именно среди российского населения, что это не санкции против российского народа или простых русских людей, что это санкции против конкретных или предпринимателей, или чиновников, или политиков. И вопрос мой в том, что после 6 лет противостояния между Россией и Западом, после того, всего того, что говорилось в российских СМИ о Западе, о роли Запада, о том, как эти санкции работают, насколько возможно вообще убедить простых российских людей, что это санкции, сколько возможно вообще убедить простых российских людей, что это санкции, которые не направлены против, даже на примере других государств, мы говорим о Латвии и русскоязычных гражданах, мы говорим о Латвии и русскоязычных гражданах Латвийской Республики, немалое количество людей, которые говорят на русском языке, санкции против России воспринимают именно как санкции против страны. Даже если мы возьмем с лингвистической точки зрения, это или российские, или антироссийские санкции на русском языке, если мы называем английские Russian sanctions. Насколько возможно убедить простых россиян в сути этих санкций и каким образом, если вы верите, что это возможно? Спасибо. Thank you. And our next speaker is Maria Arena. Please, Maria, 1 minute. Мария Арена, 1 минута. Спасибо за всю информацию. Я считаю, что важно иметь таргетированный механизм санкций, над которым мы работаем. Мне кажется, что нужно разработать еще и список коррумпированных компаний, которые связаны с компаниями в Европе. Компания Норникель управляется Потаниным. Это очень крупный игрок на этой коррумпированной системе. И эта крупная компания продает никель европейским компаниям. Очень важно, чтобы в Европе был похожий список. И ввести санкции относительно компаний, которые ведут коррумпированный бизнес в России. Мы работаем над этим сейчас, но нам нужны сведения от вас о этих компаниях, которые связаны с путинским режимом. Спасибо. Ситаканко, 1 минута. Большое спасибо. Во-первых, сказать, что я очень рада видеть, что господин Навальный может с нами общаться, и что мы можем его слушать. Во-вторых, хочу подчеркнуть, мы очень обеспокоены в связи с ситуацией политиками в России и также по всему миру. Но при этом женщины все чаще становятся
жертвами насилия, их подводит вся система. Слишком много стоит на кону. И вопрос у меня такой. Сейчас, когда у вас есть возможность высказываться за пределами России и связываться не только с этим парламентом, но и другими площадками, что вы сделаете для того, чтобы улучшить ситуацию из-за рубежа для ваших коллег из России? И как мы могли бы этого достичь? И что вы можете сказать по поводу эмансипации женщин? Какие есть планы? В частности, тех женщин, которых подводит законодательная основа России. Спасибо. Альвина Аламеца, 1 минута. К сожалению, Альвина Аламеца сейчас недоступна. Так что спасибо, коллеги, за ваше выступление. Сейчас мы вернемся к нашим гостям. Я предлагаю, чтобы каждый из вас, господин Навальный, господин Кара-Мурза, Милов, Яшин, чтобы вы выступили по 3-4 минуты для того, чтобы ответить на вопросы членов Европейского парламента. Так, господин Навальный, пожалуйста, ваш ответ в 3-4 минуты. Большое спасибо за эту очень интересную дискуссию. И, конечно, большое спасибо за эти вопросы. Все из них интересные. И я задам некоторые из этих вопросов своим коллегам. Важный вопрос господина Кубирица по поводу изменений в Беларуси и как они могут повлиять на Россию. Я хочу подчеркнуть, что вопрос Беларуси — это ключевой вопрос в России. И за тем, что там происходит. И я много раз говорил, что Лукашенко — это политический отец Путина. И это очень важный вопрос. И он окажет огромное влияние на российскую политику и ситуацию в Беларуси. Поэтому так важно помогать белорусскому народу свергнуть этого безумца, который цепился за власть, поскольку он буквально пытает народ Беларуси. И поэтому мы об этом говорим. И сразу отвечу на вопросы о сотрудничестве, о том, как поддерживать, как развивать сотрудничество и так далее. Я бы сказал, что мы ожидаем менее формального подхода, поскольку сейчас у нас очень формальный и очень медленный процесс. Я пытаюсь быть разумным, но понимаю, что есть процедура, что некоторые вещи нельзя сделать очень быстро. Но давайте хотя бы попытаемся снизить эту формальность. Поднимался вопрос о борьбе с отмыванием денег, о законодательстве в этой сфере. Вы должны распознавать подобные уголовные дела в России. Когда я говорил о деньгах, украденных в России и размещенных здесь, в Европе, все наши жалобы, все наши попытки добиться преследования тех злодеев, которые украли эти деньги, и Генпрокуратура России не признает эти действия как преступление. Это возвращает нас к вопросу, который задал господин Клюксман. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы предоставлять информацию.
и мы ожидаем менее формализованного подхода, менее формального подхода. Политически активные люди вроде меня, нам очень сложно открыть банковский счет здесь, в Европе, поскольку большинство банков отказывают мне, поскольку я политически активен. Но как насчет друзей Путина? Они действуют абсолютно свободно в Европе. Так что давайте начинать практическое сотрудничество. Нарники или господин Потанин и так далее. Они пользуются гораздо менее формальными отношениями. И что касается вопроса господина Ушакова по поводу того, можно ли убедить российский народ о том, что европейские санкции направлены против олигархов, а не против россиян. Это правда. Российская пропаганда действительно пытается просто конвертировать эту правду. Мне пытаются убеждать россиян, что эти санкции направлены против российского народа. Это очень просто. Просто вводить их в отношении отдельных олигархов. В отдельности. Но пока мы не видим реальных усилий направлять эти санкции против конкретных олигархов. Усманов, Абрамович, кто только еще. Как только их выгонят из Европы, по всей России люди будут праздновать. И чтобы долго не распространяться, насчет того, что я буду делать из-за рубежа. Из-за рубежа можно сделать многое, но сейчас я планирую восстановиться и вернуться в Россию и действовать изнутри. Я даже не пытаюсь что-то начинать за границей. Спасибо за добрые слова. Это очень важно. Очень важно было их слышать. И когда я их услышал, я понял очень простую истину. Единственный путь развития России — это путь, направленный к Европейскому Союзу. Большое спасибо, господин Навальный. Мы желаем вам всего наилучшего и скорейшего, полнейшего выздоровления. Владимир Кара-Мурза, пожалуйста, 3 минуты. Большое спасибо. Хочу поблагодарить всех европарламентариев, которые участвовали в этой дискуссии и задали очень важные вопросы и сделали важные замечания. Кратко отвечу на некоторые из них. Сначала хотел бы обратиться к вопросу, который о том, чтобы обращаться напрямую к россиянам. Это очень хорошая идея, поскольку очень большая проблема состоит в том, что очень многие западные политики и журналисты ставят знак равенства между Россией и режимом Путина. И я с этим не согласен. Россия хоть и не демократическое государство, но очень важно, по моему мнению, проводить разграничения между режимом и народом. Нужно в Европе занять принципиальную позицию в отношении политики режима Путина и в то же время вводить таргетированные санкции против людей, которые нарушают права человека, которые попирают демократические нормы и потакают коррупции. Нужно вести прямой диалог с российским народом, с гражданами России, с гражданским обществом. И день, когда в России пройдут демократические перемены, он когда-нибудь настанет. Многие на Западе ранее были не готовы к переменам, которые произошли при переходе от Советского Союза к России. И это очень большая проблема. Очень важно вести диалог с Европейским Союзом напрямую между ЕС и российским народом. Его нужно начинать сегодня, чтобы готовиться к тому, что будет завтра.
И теперь хочу ответить на общий вопрос относительно Европарламента, как он может поддержать защиту прав человека, демократии и верховенства закона в России. Главный месседж российской пропаганды заключается в том, что мы хотим здесь, чтобы Европа вмешалась в дела России. Об этом говорит российская пропаганда. Будто мы хотим попросить у вас денег, политической поддержки, или мы хотим даже смены режима в России. И этот нонсенс они постоянно транслируют. И он не имеет ничего общего с действительностью. Россияне должны и они могут добиться перемен в своей стране. И так оно и происходит. Но мы хотим, чтобы европейские коллеги и коллеги по всему миру отстаивали свои ценности, чтобы вы не позволяли поддерживать криптократический коррумпированный режим Путина, позволяя его пособникам использовать страны ЕС как прибежище, как безопасные места для хранения денег, которые они разграбляют в России. И поэтому важно, чтобы... Так важно, что спустя много лет меня пригласили к участию в работе над законом Магнитского, и отрадно видеть, что в Европейском Союзе происходит нечто подобное. И доносится ясная мысль. И недопустимо, чтобы такие люди пользовались правами в Европе. Недопустимо, чтобы Европа допускала приток таких коррумпированных людей и коррупционных денег, тех, кто нарушает демократические свободы в России, и те, которые пользуются теми же свободами здесь, в Европе. И хорошо, что этому будет положен конец. Спасибо господину Лагудинскому, который верно отметил, что те, кто участвует в нашей дискуссии сегодняшней, все они на самом деле люди пророссийские. Крупнейшая ложь госпропаганды России состоит в том, что если ты критикуешь Россию, то ты каким-то образом являешься... Европа допускала приток таких коррумпированных людей и коррупционных денег, тех, кто нарушает демократические свободы в России, и те, которые пользуются теми же свободами здесь, в Европе. И хорошо, что этому будет положен конец. Теперь спасибо господину Лагудинскому, который верно отметил, что те, кто участвует в нашей дискуссии сегодняшней, все они на самом деле люди пророссийские. Крупнейшая ложь госпропаганды России состоит в том, что если ты критикуешь Россию, то ты каким-то образом являешься русофобом. Единственные рухофобы — это те, кто обворовывают российский народ, которые засели в Кремле за последние 20 лет. Верховенство закона, демократия — все это пророссийские требования. И мы начали работу с Борисом Немцовым о разработке таргетированных санкций. Немцов назвал самым пророссийским законом, поскольку этот закон направлен на тех, кто нарушает права россиян, и тот, кто крадет деньги российских налогоплательщиков. Я благодарю тех, кто со стороны Европейского Союза продвигает похожую инициативу в рамках Европейского Союза. И вопрос от мэра Ушакова. Российские граждане, они готовы, они понимают, что таргетированные санкции направлены на жуликов и нарушителей прав человека, а не на страну. И это видно даже по данным соцопросов относительно независимых. Они показали, что большинство россиян поддерживают идею о том, что те, кто воруют у россиян, издеваются над ними, что их нельзя пускать в европейские страны, чтобы они там наслаждались всеми привилегиями. И спасибо всех, кто участвовал со стороны ЕС в том, чтобы организовать эту встречу. Спасибо, господин Кара-Мурза. Господин Владимир Милов, 3 минуты на ваше выступление.
Большое спасибо всем членам Европейского парламента за обдуманные вопросы, за слова поддержки и замечания. Во-первых, относительно новой администрации США. Да, любое участие, ответственное участие со стороны США будет приветствоваться. И я надеюсь, что администрация Байдена внесет свой вклад в то, чтобы построить новый мировой порядок, основанный на демократических ценностях, а не на диктатуре. Что касается широкого вопроса относительно санкций и того, как россияне воспринимают Европейский Союз. Большой массив данных из опросов относительно того, как люди относятся к тому, что говорят по телевизору. Мы видим, что этот график смещается и вверх, и вниз. Но когда вы говорите с настоящими россиянами на местах, понятно, что они вполне восприимчивы к разумным посланиям, мыслям. И нельзя сказать, что все предопределено, что Россия всегда будет направлена против Запада, что к позитивным посланиям. И даже прокремлевские опросы скажут, что 60-70% россиян все равно бы выбрали нормализацию отношений с Европейским Союзом, несмотря на то, что говорит путинская пропаганда. И еще один важный вопрос. Что вы делаете для того, чтобы помочь новой демократической России появиться и процветать после того, как уйдет Путин? И как будут вестись отношения с ЕС? Об этом можно говорить много. Но ключевой вопрос, который не дает нам стать по-настоящему дружественными странами. 2 года назад я работал в правительстве. Дело в том, что Европа не хочет открывать свои рынки. Россию включили в ВТО, и Россия активно продвигает антизападные настроения. Чтобы этому противостоять, нужно серьезно думаться о том, чтобы открыть европейские рынки для российских товаров и для углубления экономических связей. Украина, Молдавия и Грузия, страны, которые выбрали свободу, мне кажется, что нужно пересмотреть ваш подход. Страны, которые перешли
И следующий пункт повестки дня, мне кажется, мы все их уже прошли. И я объявляю, что наши следующие встречи состоятся 2 и 3 декабря. Итак, большое спасибо и приятных вам, хороших вам выходных.